questa sera è una serata speciale per Strato Limite. Strato Limite è, voi lo sapete, il canale online degli astrofili centesi, e questa sera abbiamo Barbara, che sarà la nostra traduttrice, la vedete qua, simpatica, carina e cantante famosa. Oh, quindi, thank you. Ci aiuterà appunto con i problemi che potremo avere con la lingua. E poi dopo abbiamo invece Michael, che ovviamente è il nostro main actor di questa sera. E cosa vi posso dire di Michael? Se lo vuoi anche tradurre, Barbara, non c'è problema. Allora, oh yeah, well, he was just giving me one of the best introductions I've ever heard. And I'm just making sure my phone is charged now. Ok. Allora, Michael, can you still hear me? Ok, Michael è una persona che ovviamente ha una vita molto avventurosa e piena di emozioni. In queste settimane siamo un po' parlati, vi posso dire che ha avuto una vita molto avventurosa, piena di emozioni. Ha viaggiato in tutto il mondo, è un incredibile ottimista e soprattutto è in grado di trasmettere ottimismo anche a chi gli sta di fronte. E vi posso dire che io sono stato in qualche modo vittima, tra virgolette, appunto, del suo ottimismo, perché è fantastico. Quando parlate con Michael, dopo siete contenti. Proprio vi trasmette ottimismo. And Michael, you probably understood most of what he said since you speak Spanish. Michael parla anche spagnolo, perciò Actually, I did. Ok. You did. Well, which part did you like the best? Qual è la parte che ti è piaciuta di più? The part about me being the optimist, it's true. Okay, well, there you go. In grado di trasmettere ottimismo. We can add young thinking optimist. Yeah. Pensa in un modo giovane, è molto ottimista. Yeah. So optimism keeps you young. It's absolutely true. L'ottimismo ti rende molto giovane, ti mantiene giovane. Di Michael cosa possiamo dire? Che ama le sfide così come le belle ragazze e si definisce un problem solver, giusto? So, Michael, you like challenges, you like beautiful women, of course, and beautiful things in general. È un problem solver, Michael. I can't argue with any of that. No, è d'accordo, non può dire altro, non può dire diversamente, dice. Poi è stato ovviamente qua perché è stato il product manager del Vic20. But listen, everyone is not beautiful and I like everyone. Oh, that's nice. Dice che non tutti sono bellissimi, però lui va d'accordo con tutti, ama tutti. He's very fair, è molto fair lui, molto giusto, insomma, par condicio. Beauty is in the inside. Beauty, la bellezza si trova dentro. That's right. È stato product manager del Vic20 ed è stato sicuramente una delle persone che ha cambiato il mondo dell'informatica. Yeah, he worked with the Vic20, VIC, the product manager of Vic20. And qual è l'altra parte che hai detto, scusami? Ed è stato sicuramente una delle persone che ha cambiato il mondo dell'informatica. And he's one of the people that he's one of the people è una delle persone che ha cambiato il mondo dell'informatica. And you're one of the people that changed the computer world. Il VIC20, come sapete, è stato il primo computer a un prezzo basso. It was the first computer of any kind to sell 1 million units. Yes. And that sort of jump-started the home computer revolution. And today, because I was responsible for guiding the design and launch, I'm kind of called the marketing father of the home computer. Yeah, lui è considerato il padrino del computer perché è stato lui che ha lanciato il tutto dall'inizio, praticamente il sistema. So, è considerato il padrino per l'home computer. But let me clarify something. I don't feel some special feeling about that. My feeling is this: when I was a young boy growing up in a very small town in the middle of the United States, I used to pray to God, please let me do something significant with my life.
And I think God answered my prayer. And that's how I feel about all of this. Cioè, praticamente è molto umile perché fin da quando era piccolo ha sempre pregato a Dio di farmi fare qualcosa di grande. E questa è la sua risposta. That's beautiful. It's true. Vera. È una vera storia questa, dice. È vera, yeah. Chiudo un attimo la presentazione, poi dopo passiamo alle domande, velocemente dicendovi che il computer ha venduto, il Vic20 è stato il computer che ha venduto tantissimi pezzi, è stato superato solo dal suo successore, il Commodore 64, ma pensate che ha venduto una cosa come 2,5 milioni di unità, quindi un numero veramente grande se pensiamo che all'epoca degli anni 80. E una cosa speciale del Vic20 ovviamente e di quello che è stato fatto con questo computer è che sicuramente ha avviato un sacco di ragazzi al mondo dell'informatica e tra cui ha avviato anche me al mondo dell'informatica, quindi un grazie anche da parte mia direttamente. So he thanks you. He thanks you very much for what you do and what you're doing, what you did in the past, because you launched a lot of a lot of the young generation into the computer world, and he was one of the people. So he wants to personally thank you. I must say I'm always humbled by those comments because my whole life, about once a month or more, somebody in the world tracks me down, sends me a note, and says, thank you for fighting for the Vic20 because it changed my life. It put me in business, or put me into the computer career. It taught me computing. It changed my life. And I get like a message like that almost every month, even today. But to me, it's very, very humbling to receive those letters of appreciation. È una bellissima cosa per lui perché una volta al mese gli arriva una persona che si mette in contatto con lui e li ringrazia per il suo lavoro che ha fatto. Ed è molto bello, gli fa star molto bene che ci sono delle persone che apprezzano il suo lavoro. Wonderful. Are you ready? We start with the question. Partiamo con le domande. Go. You ready to start with the questions, Mike? Yes, I'm always ready. Any question. Domanda I'm a very open and honest person, so you can ask me anything, anytime, and you get honesty. Dice che è sempre pronto, puoi chiedergli qualsiasi cosa, in qualsiasi momento e avrai sempre la verità, sarà sempre onesto. Wow. So you were born ready. I was. Yeah. You wasn't born ready? Ok, allora dai, domanda numero 1. Question number 1. Ok. Allora, Michael, una domanda per capire il periodo storico. Come sei stato reclutato in Commodore? Chi ti ha fatto il colloquio? Com'era la vita dentro la Commodore quando sei entrata? E poi se ci puoi descrivere brevemente quel periodo. All right, this is like a 4-part question. So you probably got I can just answer it. You don't have to translate to English. Okay. Okay, first of all, the story of Commodore and the Vic20 starts with a video game. I was general manager of a company in San Francisco, and we did special effects for motion pictures and for Atari. We did special effects for Atari video games. And one day, Atari gave us a prototype computer to play with, and they had a video game called Star Raiders. My staff would not stop playing with this silly game, so I took it home. And 3 nights later, I realized I was up all night without any sleep for 3 days playing this silly game. Wow, how about that? Ha detto che praticamente ha cominciato Commodore Vic20, la sua strada ha cominciato praticamente con un videogioco che qualcuno che se abbia capito bene, Atari gli ha portato un videogame e l'hanno lasciato lì, hanno cominciato a giocare con questo videogame e per gli effetti speciali sono stati tutti un po' abbagliati da questo gioco e l'ha portato a casa e ha giocato questo
ha giocato per dei giorni interi. So ha cominciato, it started with this video game that you're saying, right? Yes. So I realized immediately that this was the wave of the future, because if I could be hooked so easily, everyone is going to be hooked on computers. So I quit my job. I took 6 months off. I lived on my savings. I took classes in programming at night. I learned how to use Commodore and Apple computers. And at the end of 6 months, I had $10 in the bank and $6 in cash. Wow. Da quel momento lì ha capito che i videogiochi, che i computer, le cose del computer, i videogiochi, queste cose elettroniche erano il futuro. Allora che cosa ha fatto? Si è licenziato e aveva solo, mi sa, $10 in banca e ha ricominciato la sua nuova vita. So I had been a journalist when I started, and then I went into business. I was in the Army. I was a captain in the Army. I had experienced combat. I had an MBA from UCLA, and I had worked as a consultant in Beverly Hills. Ha fatto un sacco di cose. Ha fatto giornalista, è stato nel militare, è stato capitano nel militare. What else is it that you did, Mike? I was in the Army, captain in the Army, and I was a consultant in Beverly Hills. And a consultant at Beverly Hills, California. Beverly Hills come una consulente, sì, consulente. Consulente. And I started writing articles for computer magazines, and that allowed me to go interview some famous people. I got to know Steve Jobs and Steve Wozniak and Bill Gates and all of the pioneers. And when I was done after 6 months, I had job offers from Apple, Atari, and Commodore. A lui che praticamente ha cominciato. What's the first thing you did after you started writing for the companies? I started writing articles for computer magazines, and the first article I wrote was about an interview with the author of the video game I got hooked on. Ha cominciato a scrivere per questi giornali di computer e di videogame. L'articolo che gli ha reso più famoso, diciamo, che ha avuto molte offerte di lavoro dopodiché, era per la compagnia di quel gioco che gli ha fatto quel colpo iniziale. So Apple offered me a job, but Apple, I think, had too many geniuses. If I went to Apple, I would be lost in the crowd of geniuses. Perché praticamente l'Apple gli ha offerto del lavoro, però era un po' intimidito perché Apple aveva già tanti geni, ha detto. Atari had no geniuses. The vice president of computers offered me a job, but he thought a computer was like a stereo system that goes on a shelf, and I thought that was a bad idea. And who was that? Was that somebody at Atari That was the VP of computers at Atari. Ok. Atari gli ha offerto il lavoro, però insomma non era molto d'accordo con. What was the last part that you said, Mike? I'm sorry. Atari had no geniuses, and they thought that a computer was like a stereo system, and their game machine was popular, but Atari lost $1 billion in 5 years. Nobody realizes that. They lost a lot of money. Che Atari probabilmente non era organizzato come Apple, perché forse non avevano dei geni come Apple, dice. Hanno perso un sacco di soldi, tipo un billion, non so neanche, I can't even say billion. Miliardi. Miliardi di dollari. Yeah. Non trovando le persone giuste, non sviluppando le cose giuste. Perciò Atari era
un po' di second rate, insomma. Yes, yeah. Apple era il numero uno. So then Commodore, I had used Commodore computers and I knew something about the company. I believe that Commodore had half geniuses and half idiots. Oh my God. E invece Commodore aveva dei geni, però metà geni e metà idioti, ha detto il Commodore. So I got an interview with the founder of Commodore, Jack Tramiel. Ok. Genius. È stato molto fortunato essere intervistato dal presidente di Commodore, che si chiama Jack Tramiel. 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 He was very tough. He was a 6-year survivor of Auschwitz. Oh my gosh. Yeah. Era una persona abbastanza difficile perché era una persona che ha subito l'Auschwitz. Prigionieri in Auschwitz. Auschwitz. Yeah. So I impressed Jack. I told him I knew there were like many things wrong with the company that I can fix. And he was impressed and hired me as assistant to the president and marketing strategist. Allora questo presidente era molto impressionato dal nostro Michael e l'ha preso come assistant to the president, you said? Yes. L'assistente presidente del compagnia, assistente CEO praticamente. The number 2. He told me my job would not be to assist him, but rather to follow him around and learn the religion. He called his unique business philosophy the religion. E ha detto a Michael che il tuo lavoro non è di assistermi, il tuo lavoro è di osservare e di far parte della tra virgolette, la sua religione. La chiamava filosofia, religione, sì. Filosofia di religione. So my first day with the company was in London, England in April 1980. Allora, il primo giorno di lavoro è stato a Londra del 1980, primo gennaio. Was it the 1st of January, you said? April. Primo aprile del 1980 a Londra, London. And at this meeting, the engineers presented a new color computer that looked just like the Apple II. But Jack and I had discussed the need for an introductory computer around $300 that would be a small color computer. Ecco, gli ingegneri hanno proposto un computer che è un color computer, un computer a colori che assomigliava all'Apple II, al vecchio Apple II. Instead, you propose, what is it that you propose that they needed? Well, there was a young engineer at our semiconductor company who had developed a prototype using one of our chips called the Vic chip to make a small color computer. And Jack knew that this prototype already existed and he wanted that. Allora, uno degli ingegneri hanno proposto un computer un po' più piccolo a colori e Jack, il presidente, ha voluto quello. The president went for that, right? Your Jack went Yes. for that. But the engineers and the managers wanted a higher price personal computer that looked just like the Apple II. And 4 of us in the company, one from Germany, one from the UK, one from Japan, and me, only 4 out of like 25 people wanted the small computer. And we fought like crazy for that computer. We just argued for the small computer. Now, you guys, you 4 wanted a small computer, and what did your president want? The president wanted the small computer. He said, I would like the small computer. Now talk about it and give me your opinion. And when he came back, most of the people
including senior management, wanted the higher priced computer. Higher price one. They didn't realize that a small computer, even at $300, was not a $300 sale. It was like a $1,500 sale because of all the accessories in the whole system. Okay, so they weren't really impressed that it was smaller. They think that a bigger computer would have been better. Is that what they were saying? Because of the higher price, and they didn't realize you could sell tons of video games and all kind of things with a small computer. Allora, alcuni nella ditta, nell'azienda, volevano un computer un po' più grande, un po' più costoso, però non si rendevano conto che il computer piccolino a $300 può fare un sacco di cose. So, È giusto, Tom? Sì, sì. Yeah. Finally, at the end of the day, Jack came to the meeting and heard the arguments. After listening to the arguments, he pounded his fist on the table and he said, "Gentlemen, the Japanese are coming, so we will become the Japanese." Alla fine della fiera, dice, il presidente è entrato a parlare con tutti, si è seduto alla scrivania praticamente e ha preso pugno, pum, verso la scrivania e ha detto: "Ragazzi, stanno arrivando i giapponesi." E poi dice: "Però siamo noi giapponesi." Per dire, to kind of say that we can do it just as well as them, right? Exactly. Yeah, siamo noi giapponesi. We actually have to beat them, because if they come in, they will come in with a small computer like this, and we have to beat them to it. Dobbiamo batterli, perché se entrano i giapponesi entrano con un computer piccolino come il nostro e potente come il nostro, e potrebbe essere che fanno meglio di noi. So then when we came back to California, I wrote a 30-page memo about everything with the computer, and on the cover of the memo, I drew a happy face with a beard and mustache. And Allora, then quando è tornato ha fatto un report di 30 pagine riguardando questo mini computer, e sulla prima pagina ha messo un visino col sorriso, con la barba lunga, un po' senso di umorismo carino. So about 1 week, Jack said, "What is this?" And I said, "That is everything that has to be done with the new computer. Make sure whoever is in charge does all these things." And 1 week later, Jack came to my office, threw my memo on the table, and I said, "What's that?" And he said, "That's everything needs to be done with the new computer. You're in charge." Oh, wow, how about that? Ha dato un report a Jack, e Jack se n'è andato, tornato nel suo ufficio, tutto quanto, e dopo un po' di tempo, quando ha preso questo report, Michael ha detto a Jack, chiunque che prendi a fare questi computer, perché c'è tutte le informazioni che servono per fare questo computer potente, mi raccomando che fa tutto ciò identicamente come è nel report. E Jack dice: "Ok", è andato via, e Jack dopo un po' di tempo è tornato da Michael e ha messo il report davanti a Michael e dice: "Michael, è tutto ciò che mi serve a fare questo report, sei tu la persona giusta." And he said, "I told everybody involved with the new computer, everything has to be cleared by you." But he said, "This is not going to be easy, because none of these people report to you, and you have to do a lot of it by persuasion." Ha detto, dice il presidente, a tutti, tutto ciò che fate dovete prima rivolgervi a Michael, però non sarà molto, a Michael dice, ha detto a Michael che non sarà facile, per queste persone hanno già una certo tenore di posizione nella compagnia, non sarà molto facile a convincere queste persone, però devono comunque far passare tutto da te. So I became the Vic product manager, but when I asked Jack, we called it the Vic. Actually,
we called it the Vic20. Jack said, why Vic20? 20 doesn't mean anything. And I said, 20 is a friendly number, like 105 and 20. And Vic by itself sounds like the name of a truck driver. Allora ha dato il nome Vic20. Vic20 praticamente. Il presidente dice, ma come mai il numero 20? Non vuol dire niente 20. E dice che è un numero simpatico, è un numero che richiama simpatia come 105 e il nome Vic sembra il nome di un camionista. Sì, Vic da solo sembrava da camionista, ecco, quindi col 20 di fianco è più simpatico. Vera. So Jack agreed. And then he said, what about the price? And I said, in US dollars, $299.95. And he said, why not 300? And I said, because psychologically, $299.95 sounds cheaper. Ok. Il prezzo, quando gli ha detto il prezzo al presidente Jack, Michael dice il prezzo è 299,95 o 99, 299,95. E il presidente dice, come mai non 300? Rotondiamo. E Mike dice che perché psicologicamente, infatti usiamo molti questi prezzi qui negli Stati Uniti. Anche in Italia. 2,999 perché sembra meno costoso di 300 psicologicamente. I told them that's how we do a lot of prices here in the States, in the United States. We use that $299, $1999, $1995 and it seems cheaper. E sembra meno costoso di $20 o $300. Yes. Exactamente. So then one day I asked Jack, can I be the Vic20 product manager and have the official title? And Jack said, no, I don't believe in product managers. So I said, what can I be? And he said, you can be the Vic Czar, like Russian Tsar. And I said, Vic Czar? Can I put that on my business card? And he said, yes. So I have a business card that says Vic Czar. Wow, how about that? Dice che ha chiesto al presidente se posso fare la parte del product manager. In italiano product manager, comunque si capisce product manager in italiano anche. E Jack, il presidente, dice, no, io non credo molto nel product manager, questo titolo product manager. Io vorrei che tu sia Vic, che è il nome del prodotto, Vic Czar, un po' come Czar russo, no? Allora, yes. E dice, sì, allora se sono Vic Czar, posso metterlo su un biglietto da visita? E dice, sì, è così. È nato quel Vic Czar sul biglietto da visita. È successo veramente. That's a true story. True story. And later, Jack did give me the Vic product manager title. E più tardi gli ha dato il titolo di product manager. In un'altra data, sì. Tomas, do you have another question? Yes, I have another question. The question number 2, but ma comunque abbiamo la seconda domanda, ma hai già risposto tanto della seconda domanda. Diciamo che la accorciamo un pelo e lasciamo, perché mi hai già detto, volevo chiederti, per l'esattezza, da chi è nata l'idea di questo home computer, ma l'abbiamo già detto, quindi rimane solo da chiederti, hai partecipato ad altri progetti in Commodore oltre il Vic20? Yeah, so he wants to know if you've ever participated in developing any other products besides the Vic20. Well, first of all, I should mention that we could make a profit on the Vic20 because we were vertically integrated. We had our own semiconductor company. Ok, hanno avuto allora in italiano semiconductor, queste parole un po' tecniche. Semiconduttore, avevano già questa tecnologia, perciò potevano. You said you already had the semiconductor, therefore you could have done what? We could make a profit, a good profit at that low price. Ah, ok. Allora, per via di questo semiconduttore potevano avere un bel profit
un bel guadagno, un bel guadagno. con quel prezzo, con un prezzo un po' basso, però mi sa che sta... It was the MOS semiconductor. You see. Okay. Okay, so then we had something else which was very unique. You know, even today, most American companies, if they launch a new technology, they launch it first in the United States, and then 1 or 2 years later, they bring it to Europe and to Italy. We did that simultaneously because Jack was from Europe. I'm very international. All of our managers were from different countries, so we wanted to bring our computers to Europe at the same time as the United States. That's why so many people had the Vic20 as their first computer. Di solito, quando una compagnia ha un nuovo prodotto o una nuova tecnologia, si fa la prima prova in America e poi si fa l'altra prova in Europa. Oppure si usa prima il prodotto in America e poi in Italia. Invece, siccome Michael è molto internazionale e Jack è europeo, hanno pensato di sviluppare questo prodotto simultaneamente in America e anche in Europa. Il primo computer di molti europei è stato quel computer loro. We introduced the VIC in Japan in September 1980 and in the US in January 81. Hanno presentato il Vic20, Vic20 in Giappone nell'81. Which month was it? In 81? September 1980. In settembre dell'80 e in America in gennaio dell'81. And we sold 1 million units very quickly, which became the first computer to sell 1 million units. But that created a customer service problem because we had too many inquiries from customers. So I thought it would be hold on, let me tell them this. Hanno subito venduto 1 milione di prodotti, che ha creato un problema con il servizio cliente perché c'erano tante domande, tante persone che chiamavano. So I decided that there were some early versions of internet chat rooms called CompuServe, AOL, The Source, Dow Jones. There were some telephone networks available for users at the time. I primi chat room erano questi CompuServe and give me some more of those names. AOL, The Source. The Source, I primi chat rooms che c'erano. So did you participate? Did you create? Well, I decided, and at that time you needed a telephone modem to access these, but they cost $600. And I said, what if we can make a modem that costs $100? Everybody could talk to each other about their problems and so forth, just like today's social media. Per far funzionare questi primi chat room, aveva bisogno di un modem, di quei vecchi modem, vi ricordate di quei vecchi modem? Però un modem allora costava la bellezza di $600. E invece Mike ha pensato, perché non facciamo un modem che costa $100? Now, our engineers were too busy to do a modem, so I contracted an outside company and I co-designed a modem that would fit on a cartridge, a plug-in cartridge, instead of a phone modem that you had to put on like that. So I told our little contractor to put it on a cartridge, and that allowed us to sell it for $99. And when you say cartridge, do you mean like a printer? Like a game cartridge. Like a game cartridge. We had a RS-232 interface, which meant there was a special plug for that, a special socket in the computer. Una volta erano collegati con un cavo sull'RS-232, questo invece aveva una cartuccia che potevi infilare, ecco, tipo una cartridge.
Yeah. Some of the features on the VIC that made it so special were full-size typewriter keys, which I had to fight for because everybody wanted membrane keys. I fought for full-size typewriter keys, full color, RS-232 interface, other connections that allowed you to use the computer for many other purposes. Okay, hold on. Let me go back for a second. Devo tornare un po' indietro. You said that the engineers from the company were not available, so you had to go go get someone else out of the company to make it happen, to make this small modem happen, right? Yes. Gli ingegneri della compagnia non erano disponibili a fare questi modem che aveva in mente. E allora è andata a un'altra compagnia per lavorare con un altro ingegnere che hanno creato un modem molto piccolo che praticamente era la grandezza di una cartuccio dei videogame, che era praticamente molto piccolo, like a video game cartridge, you said, right? Yes. Ce l'hanno fatto fare. You were able to make the modem with that, right? Yes. And that was the big breakthrough. In fact, one night I came home from a convention in Las Vegas, and the contractors were sitting on the floor in front of my room, and they said, "We cannot do it for $100." And I said, "Why?" And they showed me the design. It was putting a telephone in a little device. And I said, "Why can't you put it on a game cartridge?" And they went, oh my God, yes, we can. And they ran off down the hall like a bunch of African meerkats. Now, these engineers, were they from the Commodore? Or what? No, they were from an outside company that I contracted. Ok. La compagnia che ha preso per questo lavoro, una volta quando erano tutti a Las Vegas, non erano in albergo, questi ingegneri li aspettavano fuori dalla porta del suo albergo, aspettando per dirgli che non ce la fanno a mettere questa they were saying that they couldn't do it for that amount. Well, at that time they had what they call acoustic modems, which the telephone was, like this, look like this, and so you had to put it like on this, top of the modem in a device. Yeah. And then I said, you don't need this big device. You just get a little cartridge. We can put it on the cartridge. È stata una svolta perché loro si chiedevano come facciamo a mettere tipo l'attrezzo del telefono sul il pezzo sotto per fare questo famoso modem. E noi abbiamo detto, non abbiamo bisogno di questo pezzo sotto pesante, basta che abbiamo si dice la cornetta? No. Instead of using the telephone like this, sì? Yeah. It was a direct connect to the wall. So you went straight from the cartridge to the wall without using this. È andato direttamente dal cartuccio al muro, perciò ha eliminato questa parte del telefono, insomma, che ormai era e questo si fa right, exactly. And these cost about $600 at the time. The lowest price was $600, and we did it for $100. That was the big innovation. Costavano $600 Grazie, Tom. E l'ha fatto per $100. Ha fatto capire agli ingegneri che si poteva fare per $100 e erano tutti allegri, felici e sono tornati correndo, scappando come dei meerkat africani con questa idea che ce la facciamo farlo per $100 e non 600. And the Vic20, we called it the Vic modem. The Vic modem became the first modem of any kind to sell 1 million units. Il Vic modem è stato il primo modem che ha venduto 1 milione di pezzi. Il primo modem della storia in history. Tom, you have another question? I have a picture here, maybe, so that people can understand better. Is that right? Yes. Oh, and then I went to the networks, the Source, CompuServe, Dow Jones, and I got
$200 worth of free memberships and subscriptions to put inside the box. So with a $100 modem, you got $200 worth of free stuff. Poi in quel momento davano anche tante cose in omaggio insieme al modem, perciò sono stati uno dei primi che hanno fatto questo movimento. Aggiungo qualcosa che magari prima è scappato. Sì. Uno dei vantaggi era appunto il fatto che non c'era bisogno di questi due gusci per ospitare la cornetta, ma si poteva collegare direttamente nel telefono, quindi ovviamente il prezzo costava molto meno, sì. molto meno. Direttamente al telefono e come quelli moderni poi. direttamente al muro poi. Yeah. Sì. And the combination of the Vic20 and the Vic modem literally jump-started the home computer revolution. Il Vic20 e il Vic modem e il modem hanno lanciato la storia della rivoluzione informatica. Come si dice, Tom? Rivoluzione informatica, Dell'evoluzione, sì. the computer evolution. The computer evolution. Ok. Question number 3. Domanda numero 3. Vediamo. Allora, dopo l'esperienza in Commodore, cosa hai fatto? Ho saputo che ora stai lavorando per il progetto di FinTech. Ci puoi dire qualcosa? Puoi parlarcene? Yeah, he wants you to kind of talk about after working for the Commodore, your Commodore experience. He heard that you're working for a FinTech project. Yes. Can you tell us a little bit about that? Well, first of all, after the VIC-20, I worked on the Commodore 64, which was our next computer. Mm-hmm. That was part of a strategy that I call the bear in the woods strategy. We wanted to keep the Japanese out of the market. So they were going to come in with a 32K computer. So we did a 64K computer to stop them. But you kept outdoing each other. Yes, and I call this the bear in the woods strategy. How do you stop a bear chasing you in the woods? You take off your knapsack, throw it down in front of the bear, and run. Well, how do you stop the Japanese? You take a 64K computer, you throw it down at the Japanese, they stop, and then you just keep going. And that's the bear in the woods strategy. Allora, dopo il VIC-20 è andato avanti a sviluppare più computers, tra cui il 64K, e anche il Giappone faceva anche la loro versione del 64K. Avevano sempre paura che magari cercavano di fare più dei giapponesi e i giapponesi cercavano di fare più di loro. Infatti racconta questa storia della Bear in the Woods, che praticamente ha questa storia di un orso. Che cosa fai se incontri un orso nella foresta? Che cosa fai? Butti giù la tua borsa con il mangiare, quello che è, e scappi. Cosa fai? Com'è questo Bear in the Woods, la storia Bear in the Woods con loro Commodore giapponesi? Perché ogni volta che i giapponesi li aggredivano di qualcosa, buttavano giù il loro ultimo prodotto, capito? Questa è la sua storia che ha a che fare con la sua esperienza. Di mano a mano, diciamo, avevano sempre un prodotto in tasca da poter mettere giù, da poter stare davanti, insomma. Per stare davanti, sì. Exactly. So in January of 1984, the chairman of the board and Jack had a dispute, and Jack left the company. Oh. Some people say he resigned. Some people say he was fired. I believe he was fired. And that was a huge traumatic experience for the whole company. Oh, I'm sorry to hear that. Well, nell'84, Jack was a CEO, right? He was the founder. Well, he was the founder. And CEO. He was the founder and CEO, and the chairman of the board. He basically had some type of clout because, he had a majority of shares. He had like 20% of the company. Allora, nell'84 è stata una svolta non molto bella alla compagnia, specialmente per Mike, perché Jack, che è fondatore e il presidente della compagnia, ha litigato con il chairman of the board, che è praticamente la persona
che comanda, il comandante più forte della compagnia, non mi ricordo come si dice in italiano, però è un comandante, chairman of the board, che aveva molti più Era il shares. presidente, era. Il presidente well, Jack era il presidente e anche fondatore. Questo aveva molta proprietà della compagnia. So, era uno dei soci di maggioranza. Ok. Era soci di maggioranza e hanno litigato. So E Jack se n'è andato e non hanno capito se Jack se n'è andato da solo perché ha voluto andarsene via oppure se è stato licenziato. È stato un colpo terribile, bruttissimo per tutti. So the company almost immediately went into a death spiral. They announced another computer called the Amiga, but the company was headed downward. I quit the company in May of 1984. I see. And how long was that after Jack left? 6 months, and about 50 people from the company quit in 1 week. We all quit in the same week in May of 1984 because we were very upset with the direction of the company under new management. Quando è andato via Jack dalla compagnia, la compagnia è andato giù, molto giù di brutto, e hanno cercato di recuperare qualcosa, hanno inventato il computer che si chiama l'Omega, poi non Amiga. ha fatto bene. Amiga, e non è andato proprio benissimo, allora è andato sempre peggio con il business. Mike è andato via, anche lui, nel maggio dell'84, e altre 50 persone sono andate via in una settimana perché non amavano il modo in cui mandavano avanti la compagnia, praticamente finita per tutti. I had $1 million worth of stock options, but the stock dropped so fast before I could register my stock, it was worthless. Oh no! True. È stato drammatico perché ha avuto nella borsa, stock, la borsa, no? Le azioni, gli stock sono le azioni. Aveva $1 milione di azioni nella compagnia, però caspita, prima che potesse registrare le sue azioni, era troppo tardi e ha perso quei soldi là. You lost all of that, Michael? Yes, I worked 5 years with no vacation. I had $1 million, totally worthless. Ha lavorato giorno per 5 anni senza vacanze e alla fine aveva queste azioni di $1 milione e non valevano più niente. But I was very highly paid and I had a 100% bonus every year. So I did well during my employment. Nonostante tutto, è stato sempre strapagato molto bene, e ogni anno gli davano un bonus del 100%, perciò ha sempre fatto una bella vita, anche se quelle azioni le ha perse, però ha sempre vissuto bene e è stato pagato bene. That's good. Many people had a tough time when Commodore failed. 10 years later, Commodore went bankrupt. Many people did not achieve the same success after Commodore. I was very lucky. I was successful before Commodore. I was a captain in the Army. I worked mostly for generals. I had seen combat. I was a consultant. I had an MBA. So it was easy for me to keep being successful in innovation. And I became an officer of several companies involved in innovation. Ah, sì. Dopodiché Commodore è andato in bancarotta. Molte persone hanno risentito questa bancarotta perché avevano solo quello. Invece, per fortuna, Michael aveva successo anche prima di entrare
nella compagnia, perché prima, come ha detto prima, ha fatto giornalista, era un capitano nella militare, era diplomato in molte cose, perciò ha avuto molto successo. Purtroppo altre persone non hanno avuto questo successo, perciò è andato avanti comunque con l'innovazione del computer world. In 1994, Commodore was almost bankrupt, and I went to New York to see the chairman, who I knew, and offered my services. But the company was so screwed up that I decided that was not going to happen. So instead, I accepted a job in academia. Nel 94 si è presentato alla compagnia di nuovo, però era talmente incasinata che ha cambiato idea, non poteva entrare. E invece si è presentato e ha fatto la domanda academic. What is it called? Academic? Well, I actually went to the Wharton School and I became managing director of their emerging technology program. Ah, ok. Ha fatto una scuola e poi è diventato il direttore what is it called? Innovation? It's emerging, tecnologia emergencia, emerging technology. Per le tecnologie emergenti, ok? Emergenti. Innovazione, scusa. And we started off as a small research program, and then we became a $50 million institute 18 years later when I retired. I helped build that to a $50 million research institute. Inizialmente era una compagnia molto piccola, però lui ha aiutato, è stato praticamente responsabile di sviluppare questa compagnia a una compagnia che valeva molto più di $50 milioni, perciò ha costruito questa compagnia. So after I retired, I stayed involved in innovation in many ways. I wrote a book on nanotechnology. I also wrote a book about my Commodore experience called The Home Computer Wars. Mm-hmm. And 2 years ago, I came out of retirement and I got back involved in innovation. And now I'm involved full force in 2 companies that I helped start. Wow. Dopo un certo punto è andato in pensione e ha scritto un paio di libri, tra cui un libro sulla nanotecnologia e l'altro libro sul Commodore, sulla sua esperienza al Commodore. Però 2 anni fa, was that 2 years ago that you came out of retirement? Yes. 2 anni fa è tornato con furore. Ha lasciato la pensione, ha lasciato la vita da pensione ed è tornato 2 anni fa. And what are you doing now? You said, Mike? Well, Tomas asked about fintech. Yeah. 2 years ago, I was walking the dog and I met 2 gentlemen standing in the driveway, and they said they are from Bangladesh and they are starting a fintech company to allow people to send money across borders overseas at a low fee using their cell phone or laptop. Un paio di anni fa andava a spasso con il cane e ha incontrato 2 signori dal Bangladesh e gli hanno detto che hanno una compagnia che permette alla gente di mandare soldi all'estero per poche interesse e gli hanno chiesto se voleva far parte di questo. And it's called The company was called so we started a company, and then let me continue the story this way. 3 months after I started working with my partner, I said, "How do you describe our relationship?" And he said, "We are business brothers." 3 mesi dopo di aver cominciato a lavorare con questi signori, ha chiesto al suo partner, il suo socio, come definiresti il nostro rapporto di lavoro?
come ci chiamiamo? E dice che siamo fratelli in business brothers. Yes. So we pulled together an organization of employees, partners, and colleagues that helped us develop this fintech company. And in October of last year, we took it public on NASDAQ and we raised $116 million in an IPO. Hanno messo insieme degli impiegati e tutte le persone che ci volevano per fare questa compagnia. Hanno sviluppato una compagnia completa e nell'ottobre del 2021 l'hanno presentato alla borsa. So NASDAQ is the stock market, right? NASDAQ. Yes. L'hanno presentato alla borsa americana. And you proposed it for 116, or was it worse for 116? That's how much money came in through the IPO. E hanno guadagnato 116 million? Yeah. Wow. Now, 116 milioni di dollari hanno preso. Is that the value of the company? Or no, that's the money of it. When you go public, people invest in it, and that's how much money was invested. 116 million came in. However, we cannot touch the money until next year because there are some requirements we have to satisfy to release the money, and we're doing that now. Ok. Quando hanno portato questa compagnia già sviluppata con le persone con gli impiegati, l'hanno portato alla borsa americana e hanno trovato investitori che gli hanno dato 116 milioni di dollari, perciò la loro compagnia vale 116 milioni di dollari, però i soldi ancora non li possono toccare perché devono mettere a posto un po' di cose tecnologiche, burocrazie, e poi possono cominciare a usare questi soldi. Intanto i soldi stanno lì. And in the meantime, you have the money in your company, the value of it. It's an escrow, yeah. It's Congratulations. Congratulations, exactly. Thank you. You know, people ask me about Commodore, and I say, I would rather have the education I got from Jack Tramiel to be tough in business than the $1 million I lost in the stock options. Quando persone gli chiede della sua esperienza di lavorare a Commodore, dice che vale di più per lui la sapienza, l'esperienza di aver lavorato con il presidente Jack Tramiel che non aver avuto quei milioni di dollari che ha perso. Insomma, ha più valore quello che ha imparato con Jack, il fondatore. Un buon maestro, good teacher. Very good. And the education was worth more than all the money in the world because I'm using it now. Yeah. Now, perché continua a usare quello che ha imparato allora e ha un grande valore. Now the stock symbol is FEXD. FEXD. Yes. And the name of the company is FinTech Ecosystem Development Corporation. We are building a global financial ecosystem, which is like a financial network. If you have the address, we can write on the chat. Just NASDAQ symbol FEXD. Allora, il simbolo della borsa Yes. NASDAQ è F di FEXD. So it's F di Firenze, E di Empoli, X di che cosa? X. FinTech Ecosystem Development Corporation. Exactly. Okay. And 3 weeks ago, we announced that we acquired 2 companies, one in India, one in Mexico. The value of the deal is $198 million. Hanno acquisito 2 compagnie, una in India e una in Mexico, right? And il valore di quelle compagnie
valgono 198, you said? Yes. 198 milioni di dollari. That is great. Michael, this is great. Fantastico. It's great. Thank you. I believe that's the information. It's all public knowledge. I believe that if you are a world-class innovator, you have an obligation to keep innovating until you take your last breath. Dice che se tu sei un innovatore di tecnologia, hai la responsabilità di andare avanti per l'umanità praticamente, finché sei in vita. Plus, I must say, and I think everybody keeps commenting about this, I should mention it, innovation seems to be keeping me very young. I have very youthful energy and I feel more like I'm in my 40s than my real age. L'innovazione li rende molto giovane e le persone gli fanno sempre presente questa cosa qui. E l'innovazione, quando fa queste cose, gli rende veramente giovanile e si sente che abbia 40 anni invece dell'età che ha. Non ha detto quanti anni ha, però ha detto che si sente che abbia 40 anni. Tomas, next question. In the meantime, I put the link in the chat so people Thank you. can see. Grazie. And the last question, l'ultima domanda. Yeah. But last, I already see in the chat there are other questions from the people. But anyway, the last question by me. Ultima domanda per me. Allora, un'ultima domanda. Quali sfide informatiche per il futuro ci aspettano? C'è ancora spazio per i singoli o solo i grandi gruppi possono lavorare nell'informatica? Hai qualche suggerimento per i giovani d'oggi che vogliono intraprendere una carriera nel settore dell'ITC? Okay, so he basically wants to know what IT challenges await us in the future. What type of challenges can we expect in the future? And is there still room for, like individuals, or can like large, or just only like large groups do work in the IT? Or do you have any suggestions for like today's young people that want to pursue the career in the IT? Well, first of all, we just came through 20 years of digitizing everything, digitizing banking, music, social interaction, snail mail became email, everything became digitized. Today, we are developing killer applications that use that digital information, like social media, digital banking, cryptocurrency, even drones and neo warfare. It's all using this technology and the applications are very exciting. Ok, adesso comunque come sapete benissimo stiamo digitalizzando tutto, tipo i cryptocurrency, i drones, i social media, tutto è digitalizzato. I'm sorry, I'm having a hard time saying that word. Digitalizzato. Digitalizzato. So stiamo andando verso quella direzione lì. And so do you think that'll help the younger people since they're already using? First of all, anyone can be an innovator. Adesso ho capito. Qualsiasi persona oggigiorno, siccome tutto è digitalizzato, e abbiamo social media, abbiamo tutte quelle cose lì, qualsiasi persona oggigiorno può diventare un innovatore. Also, anyone can support innovation by being an innovation champion. Use it. Become an early adopter. Talk about it on social media. Promote it. You can be involved in innovation anywhere. So you're saying since everything is all at the tip Open. of our fingers on the internet and everything is digitalized, it's a lot easier than it used to be years ago because everything was done by the books and on paper and everything, but now you have everything right in front of you, right? Now just say that in Italian, it's right on. È più facile diventare innovatore adesso perché allora non avevano i mezzi, non c'erano social media, non c'erano gli email, tutto era fatto
carta e penna praticamente il modo antico. Oggigiorno hai accesso a tutti adesso a diventare innovatore. I will say that it's a little bit difficult to develop things in a garage like Steve Jobs and Steve Wozniak. Now you can develop applications for cell phones in your dorm room or your garage or bedroom. But if you want to do something complex, many technologies are now systems of technologies, and they require teams. So it's best to be a member of an innovation team today than trying to do it yourself. Si può anche creare delle cose via internet con cellulare oppure anche nel tuo garage, però oggigiorno per avere veramente un successo è meglio a lavorare in una squadra di persone, magari anche even like with a company, right? You're saying like a company, like a team of people with a company, con in una squadra sotto una compagnia che non. We have accomplished all of these things in fintech without meeting every day in the office. We made a few days in the office, and we hold a lot of Zoom meetings from our home offices, and we are super efficient. We multitask. We make decisions at the speed of light. We work with people from 7 to 10 different countries, and sometimes we have 5 countries on a Zoom call. That's fantastic. Adesso non è che si vedono anche in persona lì da fintech. Fanno molte chiamate Zoom e chiaramente gli email, e usano queste cose, questi mezzi digitalizzati. Sono molto efficienti e lavorano benissimo così, perciò non devi neanche. Puoi fare un business con qualcuno molto lontano e fare benissimo una compagnia oggigiorno. I call this the neo world. This is the new world, the neo world. And Il neo mondo. Let me give you one example. In the old world, if you finish your work faster than anybody else, what did they do to you? They gave you more work. In the new world, if you finish your work really fast, you should have time off to go home and play with the dog. È diverso adesso perché lui lo chiama il neo mondo adesso, mondo il nuovo, che abbiamo adesso. Il nuovo mondo, sì. What do you say? Il nuovo mondo. Il nuovo mondo, perché nel vecchio mondo, se finivi, eri bravo, finivi il tuo lavoro, ti davano più lavoro da fare. Invece nel new world, quando finisci il tuo lavoro, dovresti avere tempo libero a portare spasso al tuo cagnolino. Come a scuola quando fai i compiti. Like at school. Like at school when you do your homework. Exactly. You get a benefit if you work fast. In the old world, you just got more work, which was a punishment. This is the new world of innovation, and we are helping to make it happen. Oggigiorno è bello in questo nuovo mondo, perché in effetti quando tu sei bravo a finire il tuo lavoro, tu sei libero, puoi fare delle altre cose. Invece al posto del vecchio mondo, quando finivi il lavoro eri punito e ti davano più cose da fare. Yes. Right? Wonderful. Very nice. Very, very good philosophy. Yeah. We're applying it. We're actually applying it every day, and you can see the successful results. It's really working. This is neo business. Si vede che è il nuovo business di oggi, si vede dappertutto. Ok. Now, ora, io ho qualche foto da mostrare e un video da mostrare a Michael e alle persone. Magari chiediamo a Michael se dopo mi dice sotto, insomma, cosa ne pensa di queste foto. Un piccolo commento. So he wants to show you a couple of pictures and maybe a video, and he just wants to see what you have to say about them.
Anything at all. I'm happy to do anything I can do to help. È d'accordo, vuole dare una mano. It's funny, It's funny. Okay. So. Wow. Okay. William Shatner was our TV spokesperson, and I was helping to manage the first TV advertising shoot. So this is me showing William Shatner his first real computer, because all the computers in the TV show were fake. So this is William Shatner touching the first real computer. Allora, solo una cosa, Barbara, questa cosa qua, insomma, con Michael ci siamo sentiti ieri anche, parlavamo appunto di questo. Questa mi permette di dire che la dedichiamo a Giampiero, perché lui è un grande appassionato di Star Trek. Okay, we're going to dedicate this to Giampiero because he's a really, really Star Trek buff. How about this? So 3 months ago or 3 years ago, I contacted Bill Shatner and sent him some pictures, and he autographed 3 pictures. And he said, I said, why did you autograph 3? And he said, you should keep 1 and sell 2. Is that cool? He's so cool. Allora è proprio carino lui, perché per chi non l'ha riconosciuto in questa foto, allora quella a destra è il nostro Mike e quello a sinistra è William Shatner del grande Star Trek. Giampiero, puoi spegnere un attimo il microfono perché sento un gran rumore sotto, se no. Scusa. Yeah, must be turned off. E dice che William Shatner, questo attore di Star Trek, è stato la faccia del suo computer, perché Star Trek, se vi ricordate, Star Trek, tutti quei computer, quelle lucette lì erano tutti finti, quei computer, chiaramente erano finti, però sembravano veri. E William Shatner, si è divertito moltissimo perché ha avuto il suo primo computer tramite Michael. Il primo computer è questo qua. Il primo computer del capitano Kirk è questo qua. Is this actually did he actually take this computer? Was that actually really his? Did you give that to him? No, actually, this computer was not plugged in because if we plug it into the TV set, it would not show up on video. Yes. So the video feed to the television comes out from outside from another computer. This one is not this, but Vic20. Yeah, Okay. this one is not plugged in. But yeah, we did give him a computer system, and he used that to write his first books. Gli hanno dato un computer, un sistema computer, e l'ha usato per scrivere i suoi primi libri. E dopodiché, you all took a picture, gli hanno fatto la foto insieme, e William Shatner ha firmato, ha autografato la foto, 3 foto, perché Mike gli ha chiesto un autografo con la foto. Gliene ha date 3. E Mike dice, perché mi hai dato 3, William Shatner? E fa, well, una è per te e gli altri 2 li puoi vendere adesso. He's so cool. He's just, in real life, he is the most cool guy. È fantastico, divertente, cioè, di William Shatner, è veramente simpaticone. Ok. La prossima foto, questa okay, this is Jack Trammell and me celebrating the 1 millionth Vic20 sold, and you can see my autograph, and you can see the little picture of the happy face with beard and mustache. That became my trademark. Remember, I said when I gave the memo about the Vic20 to Jack, that's what I put on the cover, and I still use that today. Questa è la famosa foto di quel giorno. Hanno fatto un evento, perché vi ricorderete che hanno venduto 1 milione di computer del Vic20, e questa è una foto, ricordo, di quel giorno lì, e quell'icona a basso a destra. Infatti nel report che ha dato il report a Jack la prima volta, aveva fatto una faccina col sorriso, e quello basso a destra che è diventato sua icona, suo thumbnail di sempre.
E quello a sinistra, the one on the left is Jack, the founder. Yeah, I'm the one with the hair. E Mike a destra, il cappellone a destra e quello a sinistra è il famoso Jack Tramiel, il fondatore con cui ha lavorato al Commodore. Michael here. We spent a lot of, this is me promoting the Commodore 64 at a convention. Man, I had to go to convention all year long. The very first time I went to a trade show when I was at Commodore, Jack said that I was one of the few people he authorized to give interviews. So I was in a lot of magazines from the 1980s. And when I went to my first convention, I got mobbed by 100 people. They said, "There's Michael Tomczyk," and they all mobbed me and asked me questions. So after I answered all the questions, I took off my name badge and put on dark sunglasses for the rest of the convention. Questa è stata una delle fiere, perché facevano un sacco di fiere allora, e Jack, il fondatore, ha dato solo a Mike il permesso di fare interviste, perché le persone gli facevano delle interviste. Ha fatto così tante interviste che a queste famose fiere in giro, ogni volta che faceva una fiera era diventata una specie di celebrità. La gente veniva a fargli le foto, a fargli le interviste, e dopo l'ennesima intervista si è tolto il nome, il nome dalla giacca, si è tolto il nome, si è messo un paio di occhiali scuri ed è scappato. Poi qua abbiamo due foto prese, vecchie queste, questa e questa. This is a picture of me on my first day with Commodore. I am fighting passionately for the small computer instead of the Apple clone. I have dark circles under my eyes because I could not sleep on the plane, and I am just passionately fighting for this computer. Queste immagini sono dal momento che ci aveva raccontato prima, che un po' litigavano tra fare un computer piccolino che costava un po' poco e faceva tutto, e il computer che costava moltissimo, che lui insistiva a fare quel computer piccolo. E questo è stato proprio in quei giorni là, che non aveva dormito neanche sull'aereo, tutto stressato e litigare, era sotto molta pressione qui, proprio durante quel periodo famoso. Quel giorno lì. Yeah. Qui abbiamo una foto che abbiamo trovato, e poi dopo un po' di foto di pubblicità che magari le guardiamo, sono carine. Okay, I learned something in consulting. Go back to, yeah, right there. I learned something in consulting. I read a book once called The 1 Minute Manager, and I got to know the author later in my life. And he had a bit of advice. He said, dress one level up. In other words, if you are a junior executive in a company, but you dress like a senior executive, the senior executives will believe that you belong in their club, and they will promote you faster. So when I was at Commodore, everybody wore open collared shirts and gold chain and all of that. They look very modern. I dressed with a vested suit, and I looked much more senior than I was, and that I have used my whole life. It works. Allora, in questa foto si ricorda quando Jack gli ha detto che quando ti presentati sempre in giacca e cravatta, vestiti sempre un po' elegante, non come gli altri che magari sono un po' più sportivi, eleganti. Vestiti sempre più elegante, più raffinato, come gli altri, i senior nelle compagnie, perché sei più convincente. Quando ti vedono vestiti così, ad occhio, vogliono che tu fai parte della loro
However, if you work in neo business like we do and you work from your home office, today you can actually wear a t-shirt like Mark Zuckerberg from Facebook. Invece oggi nel nuovo mondo, lavorando da casa, puoi metterti lavorare le t-shirt come Mark Zuckerberg a casa. Yes. I read that book too. It's very nice. The One Minute Manager. Very nice. Which one? The 1 Minute. Il libro che si chiama One Minute Manager, Manager in un minuto. È un libro molto interessante, dice anche Tom. There's another bit of advice. If you think somebody can do 50% of a job, you should promote them anyway because they will figure out how to do the other 50%. Okay? That comes from that book. Anche nel libro cita che se vuoi assumere una persona che sa fare solo il 50% del lavoro, prendili pure perché arriveranno a come si fa quegli altri 50%, because it's probably better to get somebody that knows how to do 50% that doesn't know how to do anything. At least they're at 50% is what you're saying, right, Tom? Well, they will reach to make it happen, and you have to have confidence. You can't say you can't always get somebody who can do 100% of a job. If they can do part of the job or most of the job and you have confidence in them, give them the promotion and they'll figure it out. Yeah. Dai una chance alla persona che sa fare solo il 50%, perché già con il 50% vuol dire tanto. Certo. Ok, adesso now some advertising, but no comment is ok. Go ahead. Adesso qualche pubblicità giusto per vedere com'era il tempo. Yeah, some marketing publicity. Nice. That's Italia. I love this. I never saw this until yesterday. Tomas showed me this. I love this. This is so cool. Nice. I never saw this. Then Italian too. Oh, nice. I love it. And this is US with cool. And cool. And a special one for today. We search with my daughter. This is very close. Oh, I like that one. You have one behind you. Yes, I commissioned the artist to make that. I wanted a rainbow poster to emphasize full color, so I commissioned the artist to make this drawing. I designed this. L'ha disegnato lui e ha preso un artista a fare questa pubblicità. Now, this is from like recently? This is from Commodores? This is the original 1980s, 1981 probably. Oh, okay, that's what I thought. Questo è degli anni 80, del 1980. Bellissimo. E ha preso lui l'artista a fare questa, però l'ha disegnato lui. So you designed the colors too. You wanted the colors to be back there. Yeah, I told the artist what I wanted, and he rendered it. He did a good job. And also, I designed many of the packages too with the artist. We designed the video game packaging. Also, the artist and I worked together on those. Ha lavorato molto vicino agli artisti con I disegni di molti I prodotti per la pubblicità. By the way, when I became product manager, I recruited a group of young product team that I call the Vic Commandos, like military commandos, and they were all under the age of 26, from 18 to 26 years old, and that's who did a lot of the work on this. I have to give them some credit because they were the workers. Quando è diventato product manager ha preso una squadra di ragazzi giovani avevano tutti meno under 25. They were all under 25 years old, you said? Yeah. Under 25 per una squadra di ragazzi giovani talentuosi. Allora deve dare anche credito a loro, deve anche riconoscere anche loro in questi lavori perché sono stati bravi loro. Grande. There's an important principle here.
People who are younger are closer to the technology. They teach themselves machine language. They teach themselves software coding. They teach themselves applications. They are closer than gray-haired people. So in any product development or innovation team, you must have young people. Yeah. È sempre importante includere, anzi, i giovani sono essenziali per l'innovazione, per creare, per le idee, per l'arte, per la tecnologia. Bisogna sempre avere, perché loro si auto-insegnano, autoinsegnano. Più di quelli un po' più anziani. I giovani hanno quella drive per fare, per inventare, per fare cose. Perciò bisogna sempre includere i giovani. Essenziali sono. I must say, Tomas, you're doing a great job of presenting the questions, some of which I got in advance. And also, Barbara, you're doing a wonderful job translating. I want to thank you for making this easy for me. I have just a little gift for you and a few questions, very short questions from the people here. Just a small gift, then you are free. I hope it's possible to start it. Not so easy, but I found on internet a video about advertising in Italy. Oh, it's very nice. Let's try to start. Vic20. Oh, wow! Tanti giochi divertenti, nuovi giochi entusiasmanti, tante cose intelligenti che interessano tutti quanti. Vic20, visto che ci fai? Oh my God! That's great. Wonderful! That's a nice surprise. Oh my gosh! Che bella sorpresa! Wow! Che bella. Okay, could you listen me? Yes. Could you listen? No? We can hear you. Yeah. Yeah. Ti sentiamo. Okay, nice surprise. I found it on internet. So wonderful. Oh my gosh. Jump to 80. Nice. That's marvelous. Remarkable. Yeah. I have two questions here on the chat. Puoi vedere te, Barbara, la chat? Vediamo. Io vedo dal mio cellulare non vedo chat, però okay. magari me le I try to translate. I try. Or can I? Oh, maybe you can read it. Read, Puoi okay. leggerlo e Allora, poi... Gastone, che è il papà del programma 101 dell'Olivetti, ci chiede: conosci qualche prodotto Olivetti e se sì, qual è e cosa ne pensi? Okay, so Gastone, he spoke earlier. Now Gastone è il papà di chi? Del programma 101, the father of P101. Okay, so he's the father of the program 101. He wants to know if you know of any of the Olivetti products. No, I'm not familiar with Olivetti at all. But I will tell you something interesting. I wanted to be a writer since I was a small child, and my mother bought me my first typewriter when I was 11 years old. And it might have been an Olivetti, I think. Ok. Traduco io? No. Dice che non conosce i prodotti Olivetti, però siccome ha cominciato a scrivere da molto giovane e sua mamma gli ha comprato una macchina da scrivere e probabilmente era un Olivetti, se non si ricorda male, capito? Ok. Poi Davide mi chiede, negli home computer di oggi è rimasto qualche legame ideologico concettuale rispetto al VIC20 o al Commodore 64? Quando si usa un computer moderno si avverte una lontana continuità con quella generazione di computer oppure sono totalmente diversi in termini architettuali? Che praticamente I nuovi computer sono ancora legati praticamente con il VIC20 e il Commodore 64 o ci sono proprio è un mondo completamente nuovo e diverso? Chi è che ha fatto questa domanda? Davide. So, Michael, Davide wants to know
if you see a big difference, or is there anything that still is the same between the computers, the Commodore computers and the computers from today? Is there anything left? Is there anything similar still? Is there a common denominator, still a fraction of something? Yes, of course. Everything is a straight line evolution. Everything was becoming digital then, and it's digital now. We use keyboards, but now we have Surface Touch for everything. Yeah. Telephones have become computers. I use my telephone more than I use my laptop, and I use my telephone as my laptop. I love smartphone. Well, how about that? Dice che era un po' digitale allora e adesso è digitale, però invece di usare una tastiera, adesso, come sappiamo, ci sono quel touchpad che non hai bisogno più dei tasti, perciò da quello che ho capito è sempre uguale, però è un po' più sviluppato, futuristico. Also, a few million people were just starting to get connected in the 1980s, and today a few billion people are connected everywhere in the world, and that's really nice. Negli primi anni 80 circa 1 milione di persone hanno cominciato di connettersi, di usare il computer, e invece oggi c'è 1 miliardo di persone che sono connesse, che è stata una grande crescita. So it's a really huge growth. Ok, grazie Michael. C'è una domanda di Stelio che chiede: il Vic20 prevedeva di portare fuori all'esterno il bus in modo da poter costruire un'interfaccia verso le periferiche custom, o fu deciso di essere un sistema che dialogava solo con le sue periferiche? Ecco, la domanda è un po' difficile forse per Barbara. Infatti devi ripetere questo, devi semplificare questa domanda. Allora, simplify this question for me, Tom. The Vic20 bus could be connected only to his peripheral, to his device, or can be connected with all other custom device? We had an IEEE interface which allowed connection to devices. Okay. Hanno interface che può essere connesso a più a uno standard IEEE standard. IEEE. Yeah, ok. Spero che a Stelio li basti, dopo magari ne parliamo un attimo. Poi vedo tanti complimenti e in fondo un bellissimo complimento. Ah no, c'è anche una domanda. Questa è la domanda di mia figlia. His daughter has a question. My daughter. Your daughter. What were your favorite video game? Commodore or just any video game? Up to you. Commodore. Okay. Right? Call of Duty. Call of Duty. I love Call of Duty. It's so realistic. Okay. And I was a military veteran, so Call of Duty. I like the best. Any Commodore? Commodore. Well, we had a Pac-Man version that was a little monster. That was pirated, and I like the Pac-Man game that we did for the Commodore 64. It was really perfectly done. Ok. Che praticamente i suoi videogiochi preferiti era Call of Duty, che Call of Duty mi sa che è un videogioco basato sul militare che va in giro con le mitra e poi Pac-Man. Also, when we wanted to start selling the Vic, we did not have enough software. So I contacted Scott Adams, who is the pioneer of the adventure game. And he agreed to convert 7 of his games to our computer, which gave us a really nice group of games. And today, 40 years later, Scott Adams is still a very good friend of mine.
che inizialmente non avevano abbastanza software per sviluppare i loro videogiochi, e invece un Scott Adams di un'altra compagnia, adesso glielo chiedo il nome della compagnia, gli ha dato un po' di software per sviluppare i loro videogames, e dopo 40 anni sono ancora amici. Wow. What was the name of that? What was the name of that company that Scott Adams was with? Scott Adams pioneered the adventure game, which is like, it started out as a text game where it says like you are in a dark room. Yeah. Suddenly you feel a door handle, and then you have to decide, do you open the door or look for a different door? And then and you have to keep making decisions in the game. It's called the adventure game. And he pioneered that. Scott Adams ha creato il videogioco che si chiama Adventures, e questo era un gioco, forse me lo ricordo, I think I remember that, or maybe I might be too young to remember that, forse sono troppo giovane a ricordarmelo, però che cominciavi in una stanza buia e dovevi trovare la maniglia della porta, e dovevi decidere se dovevi uscire o stare in una stanza. Era un po' inquietante. It was a little disturbing, a little scary for me. It was supposed to be scary. L'ha fatto apposta per essere scary, per far paura. Yeah, nice game. Ok, e adesso l'ultima invece domanda, commento di Giampiero, perché anche Giampiero è un sognatore, e ti dice: ciao Michael, penso che tu sia un sognatore. Hai sempre seguito il pensiero Dare to Dream, osa sognare. Yeah, he says you seem like a dreamer. Have you always followed the Dare to Dream model? Quanto ti ha ispirato? Oh, you are defining my person. You're defining my personality, because when I describe myself, I say I am a lifelong maverick, risk taker, and rule breaker. And I have gotten the most success by breaking rules instead of making rules or obeying rules. As long as you don't hurt anybody, I've been a maverick. I'm definitely a dreamer. I believe what Einstein said is that anything you can dream, you can create. And we're proving it now with fintech. Also, we have a separate company which is doing blockchain crypto. We have some patents that we're filing soon. So I'm actually active in many different areas of innovation, and that's because you can't just dream about one thing. You have to dream about lots of things. Dice che ha inquadrato la sua personalità, perché è sicuramente un sognatore, e si vede anche nella compagnia che sta facendo. È stato sempre un ribelle, uno che rompe, che va contro le regole, è uno, e io direi, I would say a mover and a shaker, una persona che entra, fa e stimola gli I'll altri. tell you what, mover and shaker, that's a wonderful compliment. And if you put that on my tombstone someday, 20 years from now, I will be very happy. Dice che è d'accordo con questo mover and shaker, quello che dico io. Se un mover and shaker, uno che entra con forza e stimola la gente, diventa eccitante e fa la cosa, no? E dice che un giorno, fra 20 anni, e spero molto di più, la metti sulla sua tomba, quella lì, è detto che è felice. Felice. Let's push that out 30 years. Yeah, that's what I was saying. More. I think it's a lot more than that. Yeah, please. E ti chiede, e comunque Giampiero chiede se ti ha ispirato e quando ti ha ispirato al 9000 di Space Odyssey. The Space Odyssey inspire you? The Space Odyssey, the al 9000. I have been okay, here's a bit of trivia. Michael Tomczyk trivia. When I was 12 years old, I read every book on fantasy and science fiction in the city children's library. So the librarian had to get me an adult library card so I could keep reading.
in the adult section. Dice questo che è un po' di trivia che lo sappiamo. Quando aveva 12 anni aveva letto tutti i libri sulla fantascienza nella biblioteca del suo paese, finché ha finito leggeva così tanto che la bibliotecaria doveva fargli un biglietto da adulto, così poteva continuare di leggere tantissimo, perché non era più limitato in quanti libri poteva leggere. Wow. So he was passionate, very passionate. When I was in 2nd grade, one summer, I was reading very early. My mother taught me to read before I went to school. So I was reading at like 3 years old, actually. I was very smart. So in 2nd grade, I read Alice in Wonderland and Through the Looking Glass. And then I read that the author was dead. And that was very sad because I wanted to meet the author. So I said, you know, if you can do something that makes people excited decades after you're gone, that's really exciting and that's cool. And I wanted to do something like that. That was my very first creative inspiration, was Alice in Wonderland and Through the Looking Glass. Oh, that's awesome. Dice che sua mamma gli ha insegnato a leggere molto da piccolissimo. Sapeva leggere tipo a 3 anni, qualcosa del genere. Però seconda elementare, ha letto Alice nella Terra delle Paese delle Meraviglie. Yeah, Alice in Wonderland, Alice nella Terra delle Meraviglie. Oh my gosh, that's a mouthful right there. It is. And The Looking Glass, che attraverso il vetro, perché c'era un'altra storia attraverso il vetro, ed era tutto preso perché da bambino così voleva conoscere l'autore e ha saputo, è rimasto male quando ha saputo che l'autore era morto, non esisteva più, e dice, caspita, questo sarebbe bello di fare una cosa che dopo anni e anni che non sei più e le persone vedono il tuo lavoro. Questa è veramente una cosa fantastica, e da quel momento è stata una rivelazione per lui che voleva fare così. Ottimo. Yeah. Beh, comunque sia, questa intervista rimane registrata per sempre. This interview? Okay. Rimane registrata per sempre. Yeah, he says this interview is going to be registered forever, so that way whenever, people come to look at it, this can go on in history. This is important because some of the things that I did 40 years ago, some of the things I'm doing now still have value and lessons for people doing things in the future. If anyone is doing innovation, all of the things that I did, rule breaking, stretching things, fighting against companies and people who didn't want a home computer, all kinds of things that I did hold insights and lessons for future innovators. And I think that's important. C'è da imparare e tenere come lezione, delle lezioni dalla sua esperienza fin dai Commodores e prima, e anche quello che sta facendo adesso. Possiamo usare queste cose come lezioni in futuro per persone che non solo quello che è successo, che sta succedendo adesso, anche quello che ha fatto anche tempo fa lo possiamo usare come lezioni. Yes, and we can all learn from them. Yes, completely agree. Vero. Okay, so I got a question. Uh-oh. Barbara. So what are you going to be doing in the next week? Che cosa fai nella prossima settimana? Oh my gosh. Personal or business? Whatever you want. Okay, first of all, I'm selling my house and downsizing to a smaller townhouse so I can put more effort into business and be more streamlined, number one.
Number 2, we are finalizing our business requirements so that we can release our funds, so we can start operating the company, and we will start hiring people at the end of the year. Number 3, we're filing some patents that will help improve blockchain and other technologies that exist today. Number 4. Let me stop you. Allora, gli ho chiesto che cosa fa nella prossima settimana, cosa fa questa settimana che viene. Allora, prima di tutto cambia casa, va a una casa un po' più piccola, così può manovrarsi in certi modi. E la seconda cosa è che stanno finalizzando dei documenti per cominciare a usare i fondi della compagnia che hanno avuto del Nasdaq. E la terza cosa è lavoreranno sulla come si chiama? Come si dice patent? Intellectual property. Stanno lavorando sui aiutami, come si chiama il patent? Legal protection. Il copyright. Il copyright. Yeah. He's telling me in English. Diritti d'autore, insomma, quelle cose lì. Lavorano sui copyright e poi ha una quarta cosa, una quinta cosa, l'ho fermato però. Okay. Yeah. So you're busy, got a busy week coming up. Well, and in my social life, I suddenly find myself this summer in a weird situation where I'm single and I'm starting to date, which is what a little unexpected but fun. And at my age, I didn't expect to be in dating mode, but that's what's happening also. So that's just a fun thing, which is kind of interesting. E so è interessante perché alla sua età non avrebbe pensato di ricominciare a fare i dating, di farsi vedere che va fuori con appuntamento con l'altro sesso. Yeah. Since you ask what I'm doing this week, I'm being honest. That's what I'm doing this week. I'm building a business. I'm selling my house, and I'm starting to date. Sta ricominciando a farsi vedere, insomma. Well, good luck with all of that. I'm sure you're gonna come through with flying colors. Avrà successo. So far, so good. So far, so good. Actually, everything seems to be proceeding the way it should. Fino adesso va bene. Fino adesso sta procedendo in un modo gradevole. And I can say also grazie a tutti. Grazie a tutti today. Grazie a te, Michael. Grazie. Una cosa sola. Grazie, Michael. Solo una cosa. Allora, intanto grazie Michael, grazie Barbara, siete stati gentilissimi. Io vi avevo detto che avremmo fatto 30 minuti, in realtà sono venute fuori 2 ore. Quindi. I hope I did an okay job. This is my first real interpreter job. È il mio primo lavoro come interprete, l'ho sempre fatto tra amici, però non per una cosa del genere. I've always done it with friends, but not something as important as Michael. Very good, because I was easy to keep pace with you, and we just worked together so smoothly. I love it. Well, you made it easy. You made it easy. I mean, l'ha facilitato le cose per me, perché invece di usare le parole tecniche, insomma, he made it easier for me to do. So io sono veramente grata, and I had fun. Sorry, I said 30 minutes at the end, 2 hours, but okay. Oh, we really? enjoy very much. We enjoy. Prima hai detto 30 minuti, invece sono 2 ore. Sono oh 2 my ore. gosh, 2 ore e mezzo? But that's 2.5 2 hours, but it's very funny for me, so the time is no, wonderful. Then time flies when you're having fun. Yes. Thank you very much. Yes. Brava Barbara. Brava. Fantastico. Brava Barbara. Fantastico, Brava. Michael. Io Brava, chiedo a Tom. tutti quelli che vogliono di accendere la telecamera, turn on your camera, and we take a picture. Yeah. Brava Tomas. Everybody turn on your camera. Whoever wants to turn on your camera, and we'll take a picture. Accendete la telecamera che facciamo una bella fotografia. Look at those beautiful faces. Guarda quelle belle facce, belle persone. Fatemi vedere.
Oh, bella. Oh, that's wonderful. Siete Wonderful. pronti? Allora, adesso Davide, Nicole. facciamo una volta. Ok, 3, 2, 1, cheese. Tac. Hey, Tom, Morena and Vasco. Wait, Bacione. another turn one. on your video. Ok. Voila, Stelio. we did. DVD, That's all. thank you, DVD. Alessandro, Enrico. Dove Wonderful. Enrico? Fiorenzo. We Luca did. e Elenia. Put on your video. Come on, guys. Dove è il video? Sara. Turn on. Turn on. And No, wait a second. Wait a second. Something wrong. Sorry. È successo qualcosa? Yeah. Oh, you have to allow everyone to video, I guess. Nicole. Ok, perfect. And Valerio. Bellissima. Questa è una foto di gruppo fatta online. Credo che sia la prima volta. Anche questa è un'innovazione, lo puoi tradurre, no? Barbara, lo puoi tradurre. Questa è una foto di gruppo Yeah. che non è mai stata fatta prima, credo, perché di solito si fa quando si è tutti assieme, no? Esatto. Quindi adesso abbiamo fatto una foto di gruppo invece online, quindi anche questa è un'innovazione. Yeah, hey Michael, this is an innovation, you see, because we all took a group picture and we're in different places. Many different places. How about that? Send me a copy of that, Tom. Of course, I will do. I'll put it on my Facebook page and give us some publicity. Vittorio. Yes, perfect. Ok. Paolo Luca. Ok, ho detto i nomi di quasi tutti, credo. Yeah. I4 Giorgio, Enrico, Cristina, ok, Michael, Alessandro. I just take a picture. Great. Ok, thank you Barbara, thank you Michael. Grazie a voi, grazie a tutti. Grazie. Thank you. Grazie veramente. Grazie, bellissimo, grazie. Grazie, Barbara. Grazie, Tom. Nice to talk to you, Michael, and we'll be in touch. Yes, of course. Ci teniamo in contatto. Okay. Ci teniamo in contatto. Okay. Ciao, Tom. Ciao a tutti. Barbara, we can chat again in the future. We Good will. night. We must. Good night, everyone.